Всем привет! Продолжаем проходить Starfield и продолжаем, можно сказать, сюжетную линию авангарда. В прошлой серии искали мы Персиваля, чтобы он более детально изучил ту ткань терраморфа, который попросту не мог быть на той планете, где он был. Поэтому продолжаем с того же места, где и закончили. Штаб-квартира Красных Дьяволов. Вот такое вот название интересное у локации. Приветствую, Персиваль. Ладно, не буду. Даже... And Lou mentioned how you took care of the dead. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research, but I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. Ну, наверное, да. Я даже отмычки у тебя брать не буду. Договорились. All queued up. Let's gaze into this abyss, shall we? All right, just get those cellular markers tagged. Wait, where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian. I'll need to get this all on a slate. Adrian really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. Адриана не ошиблась, этот образец действительно вызывает опасения? She was disconcertingly correct, trying a little habit of Adrian's. Which is why, if you wanted to have your film crew jump out and yell surprise, I wouldn't be saddened in the least. Нет, но образец не поддельный, я сам его взял у терраморфа. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian. Ну да. It was a city wiped completely off the map by terramorphs. The swarms are so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack. But the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive, either. I don't think it was transported to Tal Ceti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not going to end well for humanity. It would be the end of us as a species. So, you lugged this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? Ну, приказано доставить вам этот образец... приказано доставить вас этот образец Адриане. Она должна ждать тебя в 6-м круге. The circle, huh? Could use a drink about now. Here, faster we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Я надеюсь, 6-й круг это лаборатория, которая изучает поведение терраморфа или хотя бы то, откуда они берутся. Adrian. Percival. My God, look at you. You're an old man now. You're no hatchling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say... Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. Нет, все-таки это просто бар. The Red Devils aren't exactly your average bar crowd. You can see it in their eyes. We don't belong here. Lou gave me the abridged version of what went down. Yeah, I can't thank you enough for taking care of all that. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. Да нет.
Чуть больше стрельбы, чем мне обычно нравится в моих доставках, но ничего, с чем я не справился бы. Well, that's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the Cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on two conditions. One, they want to see this analysis you two have procured. And two, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. А я тут здесь при чем? Ну ладно. Похоже, это не просто какие-то данные. Думаю, ты должна мне объяснить. Of course. You deserve the full story. Percival and I, we're not just Это я уже понял. researchers. We were military scientists. Ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. Ага. Все равно не объясняет, что эти данные террорморфов делают в архивах. Well, it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the Cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. Я не в восторге, что ты скрываешь от меня информацию. Ну ладно, давай поможем тебе. That's all I'm asking. Thank you. Now I need to get this work up in the Cabinet's hands. Once that's done, I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Hey there. Ну ладно. Glad to see you again. Captain! Over here! Да-да-да, я тебя уже тоже вижу. The workup's in the Cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus. Woe to the defeated, in Old Earth Latin. A title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Угу. Меня больше интересует, какое это имеет отношение к нашему обращению.
I'm getting there. The man I was cloned from, Можно было вообще не говорить. father, was executed for acts he committed during the war. Все. The man caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. Так а зачем ты тогда I идешь? just wanted you to be forewarned. Вот я тоже не понимаю, если как бы это может навредить нашей встрече, зачем ты вообще тогда идешь? Мне кажется, если, конечно, тот вот ученый это тоже не клон, но там второго какого-нибудь там командира, которого казнили, то, мне кажется, мы бы с тем вот ученым спокойно все это доказали. То есть нужды вот в ней нету вообще никакой. Но ты не твой отец, это глупо говорить. Если это клон, то это точь-в-точь такая же копия. Может быть, просто с другим взглядом на мир. Так как больше времени, ну, типа, уже много времени прошло. You doing okay? Да нет, я не в порядке. Отвечу я здесь, наверное, второе, так как я не уверен, что могу их винить. Твоя семья не выглядит образцом добродетелей. That's not an unfair assessment. But what we're doing now, I'm really trying to set some things right here. So your help means a lot more than I figured you might realize. Да я понимаю то, что моя помощь важна. Thought you ought to know. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, Да now нету. might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Ну, про отца я не буду спрашивать, так как жил он давно, нет смысла. Риски, наверное, зависят от меня. Но нет вопросов. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the cabinet chambers. Sounds like our cue. Here we go. Ah, Captain. Congratulations on joining the ranks of the Vanguard. Спасибо. А почему с нами ученого нету? Зачем тут вообще Сара? Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Да ладно, там козявка какая-то ползала. Так, Адриана дала понять, что решение этого вопроса требует крайней срочности. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Нам нужны архивные данные, чтобы найти способ остановить возможный террорморфический апокалипсис. That's quite the leap, Captain. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. Он замешан They've been 100%. happening for generations. To demand we hand Еще и over banned глупый. archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack.
seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? А при чем тут смерти вообще? Вы о чем Because if разговариваете? tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt, the preservation of life stands paramount among this body's duties. Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? У меня такое ощущение, что я пришел на какое-то другое заседание. Тут смысл был не в смертях. Смысл был не в нападении террорморфа и то, что он нападает. А смысл в том, что он появился на планете, на которой он не должен появляться. То есть, либо они начинают прогрессировать в эволюции, либо кто-то украл у вас с архивов вот эти вот данные и тестирует новое вооружение. О чем вы тут вообще разговариваете? На что я подписался? Что это, что это за варианты ответов? Ну, я знаю только то, что мне сказали. Образцы совпадают с образцами в Лондинионе. Just taking her word for it as well, then. So it would seem. Вас вообще не смущает это? Given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? Ну нет, если ты хочешь, чтобы у тебя завтра это произошло с этим городом, то можешь ничего не делать, в принципе, это хороший план. А если есть шанс, что произошло на Таукита может произойти в другом месте, мы должны как бы избежать этого. Так, ты вообще здесь не должна присутствовать. Закрой дверь вот с той стороны. Давай дадим... As am I. Well, I am not. I've heard nothing here to convince me that we should do anything but wait. And I will not risk galactic peace on a question of if. Yes, a fair assessment, Chief Diplomat. So then, while the data you two have presented is compelling, I think we can safely say it's insufficient for the level of action you've requested. Perhaps once we... What was that? Attention. Attention. An incident has occurred. Facility lockdown engaged. Incident? Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack. Ну все. Так, где мой корабль? Я полетел отсюда. Удачи вам, министры, в ваших делах. Вон у вас есть бойцы. Пошли. Нет, ты тоже оставайся. Да, вот вы все и будете. А я здесь постою, посмотрю, как вы это будете зачищать, освобождать город. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. Да я не хочу это делать! Вы прикалываетесь? Мне только что плюнули в лицо, сказали то, что я дурак, ничего не понимающий. И сейчас я должен их спасать? Да ну мне надо, вот... Не, ну серьезно, просто действительно, им говорят то, что террорморфы не должны появляться на той планете очень рано. То есть это кто-то использует оружие. По-любому это кто-то использует оружие. И это сейчас показывают. И мне просто плюют в лицо, говорят то, что иди отсюда, мы как бы недовольны. И что-то, да, тут прав. А теперь иди и зачищай, типа защити нас.
Что это за бред какой-то? Почему? Дайте мне корабль, я улетаю. Вон у нас есть Кидония, будем перенесем ложу на Кидонию. Делов-то. А новая Атлантида, ну, в принципе, она сама избрала свой выбор. Президент, вот присутствовал президент. Что это такое? Зачем это мне? А, то есть я должен их оглушать. Ну ладно. А посерьезнее оружия у вас нету? Тут первого уровня гражданина даже оглушить не могу. Еще и патроны свои дать. А Сара... А, нормально. Оценить ситуацию. А это кто? А здесь что? Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. Сетку надо использовать, сетку. А не вот это вот оружие. They were under the Terramorph's influence, weren't they? I don't know. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing. А так терраморфы еще разум подчиняют себе. They went berserk. Pheromonic projection. Some terramorphs, they can induce. Серьезно, и вы только об этом говорите? It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire and keep that EM weapon at the ready. То есть, получается, мне просто повезло на той планете, то, что террорморф не умел это делать. А он мог меня просто взять под контроль, я бы уничтожил там Сару, сел бы на корабль, приехал бы и уничтожил бы Атлантиду. Прикольно. Окей, похоже, нам нужно поторопиться. У меня нет вообще желания разговаривать с ними. Мне ничего не рассказали. Да я-то помогу, у меня выбора нету, но на самом-то деле правильное решение улететь с этой планеты, и пускай вон президент со своим там первым министром спасают здесь все положение. Их предупредили, к ним пришли, а они сказали то, что вы ничего не понимаете, уходите отсюда. Окей. God, no time to waste, Captain. Stash the EM and pull some firepower. Let's move. An evacuation order has been issued for the space. Что я должен сделать? Вы все на меня кричите. Кого? Я должен этим оружием стрелять в него? Нет, но мне написано уничтожить террорморфа. А у вас оружие... Вот террорморфов даже не изучает. Вот что-то мне подсказывает то, что их даже не изучает. Даже оружия против них нету никакого. Ну что, какой-то красненький. Только не поворачивайся ко мне. Я не хочу... Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Вон, бей их. Сару можешь побить, я разрешаю. Она вечно со своим недовольством. Где он? А чё вы по мне стреляете? Вы что? Я все понял. It's got me. Oh God, Captain, you're going to be okay. It's not real. Это не настоящее. Да, ты ему скажи, он сейчас возьмет и будет разряжать оружие у нас. Meat to the slaughter. Give it your best shot. Pity things had to end like this. К ответственному сотруднику. Кто здесь вообще у них ответственный?
Ой, ну, блин, ну я не знаю, как так можно. Our experts? We've got the Да. remaining creatures locked down on the landing pad, but we're barely holding our perimeter. They said you've done this before, huh? Well, I've got one fire team to spare, and Так whatever ты президента supplies с you первым министром позови, а can't не risk them задефуют taking вас. over anymore, my man. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Договориться? Не будем брать их. Я, скорее всего, это имеется в виду то, что взять с собой их на помощь. Так, ну мой корабль цел, это хорошо. Самое главное. А то будет прикольно, в прошлой серии купил, нарвал, в этой серии террорморф его уничтожили. Забавно. Ага. Залазим наверх. Не надо в нас кричать. А ты прыгать умеешь или только тот умел прыгать? Не надо за мной быть. А чего ж вы жирные? Кто такой урон наносит? Это у кого такое оружие жестко? А у меня же есть другое оружие. Не это. Я понял, я боеприпасы выложил. А я могу вас сканировать? Вот странно, почему в этой игре трупы нельзя сканировать. В принципе, это тоже же всякие клетки, там они же остаются еще некоторое время. Ну, то есть только живое можно сканировать. Может быть, этого террорморфа надо было сканировать, а я... Стой! Дайте просканирую. Нет, его нельзя определенно сканировать. Ему это, наверное, не понравилось. А кому сейчас легко, скажи, пожалуйста. Вот видишь, меня заставили тебя уничтожать. Хотя до этого, буквально минут 10 назад, мне плюнули в лицо. Какие-то вы странные. О, два крита выскочили. Все, успокойся. It's over. Thank God. Так, If на что these тут без things reached приклада? the populated areas of the city, we would have had an absolute massacre on our hands. Что ты несешь? Ты 10 минут назад говорила то, что нам не нужно залазить в архивы. Ежу было понятно то, что кто-то использует это оружие. Guess they weren't kidding about you two. Universe put the right people in the right place. Действительно. Такова работа, Like hell сержант. it is. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Нет, мы не должны сообщать. Мы должны взять вот те, кто был против, под стражу. И выяснить, они причастны к этому нападению или нет. That's a relief to hear. Thank you, gentlemen. Let your people all know how much we owe them today. Yes, Losing ma'am. anyone in the line Ah, of duty there you is are. a tragedy. I believe These attacks, we have some things they we should can't happen discuss. again. The next time terrormorphs rear their ugly heads, the UC is going to be ready. Да вы уже должны были готовы быть. Captain, Hadrian, У вас даже it оружия would нету appear that the против них. cabinet owes you our thanks for what you did for the city today, as well as an apology. Your concerns about the terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. А перед нами ты чё извиняешься? Ты должна извиняться перед семьями погибших. Но лучше поздно, чем никогда. Have some respect, will you? That's the president of the colonies you're addressing. No, you two were in the right. I only wish we could have acted sooner. Now,
After today's events, the Cabinet has decided to revisit its previous decision. We will be supporting your collection of the Terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the Cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. И это буду я, да? Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The Cabinet wants you, Captain, to be that representative. Да, я не могу быть твоим представителем, я просто какой-то там никто из We авангарда. see your atypical background as a strength, not a hindrance. The people you'll be dealing with, they're rather atypical themselves. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? Ну, у меня, наверное, нет выбора. Ну ладно, рассчитывайте на I'm меня. glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. Heroes been moving down Full that backing to space prevent port. more I'm gonna go attacks. check in with Chief. А, это вообще здесь. Я подумал, мне уже надо улетать на другую планету. Здравствуйте, заместитель Элизабет Макинтейр. That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second-in-command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. Спасибо. I was also told the President wants us to get you into the Armistice archives ASAP. So, we've got no time to waste. Без You know what the понятия. archives are, correct? Они хранилище всех запрещенных данных от войны колоний. Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the 3 major galactic players. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency, and requires a one-time use code from each of the 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Varun to hand over their codes. Ну, это я уже Get them понял. both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. Второй вариант ответа шикарный. А можно подумать, что после нападения на космопорт они будут взывать о помощи. I couldn't agree more. However, both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar, or Да, Ambassador кто Balmore ближе, of к House тому и Varun? поедем. Ну, давай вот Содружество. The good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. If Sam is any example of how stubborn the Freestar people can be, then I can imagine how difficult it must be dealing with this ambassador. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her.
Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Но если там будет возможность дара убеждения, то у нас все шансы есть. Я думаю, ты недооцениваешь мое природное обаяние. Well, if that's the case, I'll wait to be pleasantly surprised. Хороший вариант We do ответа. have one item up our sleeve. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect. Да давай you can просто use to встретимся с ней, да и advantage. все. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Report suggests there's a disgruntled staff member you might be able to pump for intel. Да я хочу просто с ней Maybe встретиться. you can Что тут у convince нас за to work with шпионские you. игры какие-то уже пошли. Ну все, это вся информация, которая мне нужна на данный момент об этой Рэдклифф. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up, you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. Так. А про вот этот Балмор. Ambassador Balmore's a challenge. Еще одна сложная задача. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. Да я думаю, с ними можно договориться, так как это такие же люди, как и мы. Well said. There's no reason to assume they're any worse than us, despite their cultural beliefs. Of course, but there is another wrinkle. We're not 100% sure Balmore's actually still alive. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. Без проблем, я его найду. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her Я как бы staff's к ней mind. хотел Be первым smart делом. out there, Captain. Вопросов у меня к тебе нет. У меня единственный вопрос: если у вас какой-то супер там пупер подписание мира, то почему нету какой-то заветной кнопки, чтобы созвать собрание этих послов в случае какой-нибудь крайней ситуации, как сейчас? Я как-то совсем не обратил внимания, то, что мне же нужно не посетить каких-то там президентов и прочее. Мне нужно посетить послов, которые находятся здесь же, в Новой Атлантиде. Ну, не нравится и не нравится. Едь обратно на лифте вниз, сиди там в лобби, фойе. Здравствуйте. У меня очень важные новости. Excuse me. Нет, я к вам. Sorry. I'm sorry. Do you have an appointment? Так, ну в принципе... Ну мне как бы дали разрешение представлять объединенные колонии. Наверное, этим и будем придерживаться. А может и нет. А если я скажу то, что я капитан Энди Авангард Объединенной колонии, нам нужно поговорить, амбассадор. You're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport.
Да. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives. Some of the most highly guarded information in the Именно, galaxy. да-да-да-да-да. In order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Почему с бесполезной мольбой? Но вам нужно помочь нам. В противном случае новые смерти будут на вашей совести. Excuse me. A less level-headed person might think that was a threat, Captain. The only threats you're facing are the 8-legged variety just outside your Правильно. door. Now can we please stop playing games here? Lives hang in the balance. A lecture in morality from the UC. How quaint and short-sighted. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours and go? Какая-то она очень странная. То есть это могло случиться в Около-Сити. Ну ладно, попробуем. Попробуем переубедить. Я не думаю, то, что вот этот вариант ответа что-то изменит. Да, хотя можно попробовать. Ты серьезно? Только что было нападение на город. Ты правда не собираешься нам помочь? No, Captain, I'm not, and I'll tell you why. What you experienced down there at the spaceport, I've lived that once before already. Fought tooth and nail as aliens rampaged in the streets of my home and others all throughout the collective. But my aliens were placed there by UC hands. So I'm not interested in anyone getting power like that ever again. The UC most of all. Так а почему вы просто тогда не уничтожили это? У меня... Ладно, попробуем. Так, тут поменялся. Но вы ведь понимаете, что мы пытаемся предотвратить то же самое здесь. You have my answer. Now, please take the hint. Ладно, какая-то она непробиваемая. Попробуем переубедить. You really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Understood. Давай, спасибо, посол, просто выслушайте меня. Будь тем человеком, который нужен галактике. Ага. Ты была Вот это ерунда какая-то. Вот я не особо понимаю. Зеленый это типа... Раньше я думал, что это 100% сработает. Оранжевый это 50/50. А будь тем человеком, который нужен галактике, амбассадор. Ну а странно, тебя бы, может быть, где-то в каких-нибудь мемуарах упоминали. Город был атакован. Как вы можете ничего не делать в такой ситуации? A fair point. How would it look if the collective simply sat by while more attacks came to pass? 4. Но мне не хватит вот этого вот. А то, что произошло здесь и в Лондинионе, может произойти в Содружестве свободных звезд, если вы нам не поможете. Londinian. They had to abandon the planet. But that couldn't happen again. Да, если бы здесь было что-то про Содружество, я бы точно закончил это убеждение, а тут нужно брать наугад. Я знаю, что у тебя есть сила сделать правильно, мне кажется, это будет то же самое, как вот в первой попытке, ей как бы все равно. Так, твой ответ на возможный кризис бездействия, она во втором говорила, то, что если Содружество будет просто смотреть, это будет странным. Ну, попробуем первое. You're not wrong. We do need to do something. Well, Captain, you make some good points. But if I'm really granting you access, I'm gonna need the following concessions. Your access will be limited. You can only take out the items related to stopping these terramorphs. The monitors will make sure. Только за этим туда и идем. You go in once. You get everything you need on your trip, and never again. And all research done with the data will be monitored.
If this data is being used to save the galaxy needs to be involved in the oversight. Freestar scientists will watch your people like hawks. So, do we have an agreement? Наверное, да. А я могу вообще принимать такие условия или нет? Мне, конечно, дали вот право от объединенных колоний говорить. Но могу ли я на это соглашаться? Хотя, в принципе, да, договорились. Excellent. Follow me. В принципе, мы же все равно хотим просто получить данные про этих террорморфов. И все, больше нам ничего не надо. Похоже, она заблудилась в своем кабинете. Перенервничала, наверное, от такой встречи. They tell me it should only take a moment. Кстати, я видел то, что там на входе была вот такая же лестница. Мне кажется, альтернативным вариантом это было бы пройти через это. I'll reach out to Deputy McIntyre. We'll coordinate the necessary oversights. Two unlikely allies, I guess. Угу. Активный код Содружества добавлен. Остается получить код доступа дома Ваарун. Как-то это не очень похоже на кабинет посла. А, вот это уже похоже на заброшенную станцию. Здравствуйте, тут есть кто? Почему у вас тут листья на полу? А где все? This isn't what I expected at all. It appears the flora they were using as decor has overgrown the entire embassy. Да я вижу, как бы это странно, что здесь вообще происходит. Для безопасности вестибюля. Так, активировать тут. Зачем мне турели активировать? Не надо. Обновление настроек. Свой-чужой. Защита от текущего пользователя. Все, если я правильно понимаю, теперь они не должны меня атаковать. О как. Жалко то, что я не могу забрать. А это вообще... А если я туда зайду, я не упаду в обморок? Что-то было. А, турели меня защищают, все хорошо. Так вот же домофон. Такое ощущение, как будто хоррор попал. Почему тут стоит так манекен? Воу! Уйдите, пожалуйста! Занято!
Занято! Да заряди ты быстрее свой автоматик этот. Откуда они вообще взялись? Жилые помещения, компьютер локальных систем. А он что тут делает? Нет сигнала. Управление роботом. А, это, возможно, те роботы, которые на меня напали, что ли? Это странная защита. Почему так далеко компьютеры находятся? В принципе, я так понимаю, я сейчас буду открывать вот защиту этих турелей, которые уничтожил. Нет сигнала. Странно. То есть я зашел сюда. По идее, я уже как бы разрушил эти турели. Зачем мне тогда взламывать это? Так вот же еще есть. А, мне же точно, мне же питание надо подать. Недоступно. Разве он не про подвал там говорил? Я ее даже не вижу. Из-за этого тумана. Будет забавно, если это у меня всякие глюки. Уничтожаю здесь просто каких-нибудь офисных рабочих. А, боеприпасы закончились. Вот так вот. Ничего страшного, у меня еще есть вот это оружие. А тут уже все съели. Демонов. Каких демонов? А это что за дверь? А. Да я следую, как бы следую.
Вот это вот демон? Воу. Воу-воу. You've got nothing. Might as well take what we can. You're done. So, what seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Что здесь у вас произошло? Я до сих пор в недоумении. Что это за комната? Надеюсь, ты реально все объяснишь. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Eh? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then... silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? Хороший вариант ответа. Это здесь произошло перепад напряжения. I take it you didn't have such an experience where you were, then, hmm? Yes, the entire embassy was thrown into lockdown, trapping me in my quarters, disabling the Venom Tree's filters, and arming the defenses. A disconcerting experience, to say the least. Да нет, Was the вроде бы. rest of the city spared? Космопорт в плохом состоянии, но больше ничего не пострадало. Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door, hmm? And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... an archive code. Именно он, да. So the UC requires information, then. On terror morphs, presumably, hmm? Do I see this all clearly? Правильно, мы собираемся использовать данные из архивов, чтобы лучше понять и остановить эти атаки. The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. But if I am to grant you access, I have a requirement. For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. With little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varun's legacy is more than just carnage. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Oh, you must assure me this will be used to save lives, not endanger them. Ну, я даю свое слово, я прослежу, чтобы это использовалось во благо. As the chair of Constellation, I take personal responsibility in vouching for this man's integrity. He'll keep his word. Well then, I shall not fear.
Please, follow me. Да, но я бы не доверял ей. Я лично не особо ей доверяю. Так, пойдем. Это я могу забрать? Let's hope it still works. Why are you bothering to carry all that junk? And there. Давай. Let it be used for good. Угу. Просто вот я-то даю слово, а без понятия, кто-то же замешан в этом. Не думаю то, что Варун замешан в этом, так как последние 3 года, как я понял, он был заперт вот в этом кабинете. И Содружество здесь тоже ни при чем, так как, ну, не думаю то, что она виновата. Кто-то вот в Объединенных колониях делает вот эту вот гадость. А ключ ты... А ключ ты мне можешь дать на выход или нет? Нашел я ключ. Если что, лежит он на полке около машины, которую выдавал он нам, этот код. А, это не выход. Так. И что здесь было запрятано? Костюм? А, понятно, прикольно. Так, разрядник это у меня в принципе есть. Цена не такая большая. Сейф я открывать не буду. Странно. Но вроде бы здесь ничего нет. Хотя можно было бы и добавить какое-то интересное оружие. Или какой-нибудь предмет от Варун. В принципе, их не так и много. Я только находил, если что, какой-то пистолет, типа пистолет-пулемет и клинок, все. Ну и вот первый скафандр, который я могу у себя в инвентаре поддержать. А, еще и шлем был какой-то. Ладно, возвращаемся тогда. Кому я там должен вернуться? К заместителю. У меня все получилось. Captain, you're back sooner than... Oh, wait. Did you actually succeed? With Radcliffe? And Так точно. We're all in agreement. Кодовые фрагменты от дома Варун и Содружества собраны и готовы к использованию. So the old man was still lurking around in there. Fine work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? Да у меня нет выбора. Я всем пообещал то, что мы возьмем только данные про террорморфов. И на этом моменте я предлагаю закончить данную серию. Уже в следующей серии отправимся в этот архив и будем смотреть, что же там случилось с данными про террорморфов. Не забудь подписаться, если понравилось видео, прокомментируй, поставь лайк. Увидимся в следующей серии. Пока.